This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use CountA and CountBlank function in Microsoft Excel. First, CountA, which is also known as CountAll or Count alphanumeric. We can use this to count values that we find in a given data range. Here from the given values we can find the count. I type the formula here equal to count A of the arguments from 1 to multiple. We can give up to 255 arguments. In this I select only one argument, that is the data range. I give and close the bracket and press on enter. We get the values here from this data range. Here two things to be noted. First, the range only values will be count and not the empty cells. And second, here we can give characters, percentage, date, time, null values and errors are counted here. If you give space in any one cell, then there is a count here. If we remove the space from any cell, then it will be reduced. Next, we can see count blank. This is used to find empty cell in a data range. Here we can see there is an empty cells and there is student's name and their respective grades. Here we are going to find the empty cells. I type the formula here equal to count blank of, here there is only one argument, that is the range. So I select the grades and I close the bracket and press on enter. We can get the total number of empty cells, that is 4. If we give any space in any cell, then it will be decreased because it will be counted. If I remove the space once again, you will get the amount. For finding the blank cells, I select the range and press Ctrl G. Here on go to in special, I select this. Here you can see I select here blank and click on OK. Now we can see there are only 3 cells are highlighted. If I remove the space here and once again I select this range and press Ctrl G, then I go to special. Now I select the blank and OK. You can see there are 4 cells highlighted. So in this way you can use CountA and CountBlank function in Microsoft Excel. Thank you.